Hi students, welcome to once. So today we are going to discuss few questions regarding animal kingdoms. Animal kingdom le കുറച്ച് importance MCQ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് detailed ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so let's begin. So first question എന്ന് പറയുന്നത് which class has the largest number of animals? So which class? Fish ഉണ്ട്, reptile ഉണ്ട്, insects ഉണ്ട്, mammals ഉണ്ട്. So if we check these four options, mammals are there, terrestrial ആയിട്ടുള്ളത്. Fishes, aquatic animals ആണ്. Reptiles, there are few number of reptiles also. Whereas if we check insects, there are huge number of insects. നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഇൻസെക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസെക്ട്സ് ഫോം ദ ലാർജസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ. Arthropoda is the largest phylum of animals within which the class Insecta has the maximum number of species. So Insecta, so class Insecta is the species, largest number of animals കണ്ടുവരുന്നത്. Next question is identify the characteristics of acoelomates. So acoelomates and the characteristics are absence of mesoderm, absence of brain, coelom that is incompletely lined with a mesoderm, solid body without a cavity surrounding internal organ. So first option, absence of mesoderm. Second one is absence of brain. Third one is coelom that is incompletely lined with a mesoderm. Fourth one is solid body without a cavity surrounding internal organs. So right answer is solid body without a cavity surrounding internal organs. So the characteristics of acoelomates are a solid body without a cavity surrounding internal organs. So explanation is acoelomates are invertebrates. So acoelomates are invertebrates that have three germ layers that don't have a body cavity or a coelom. So they don't have a body cavity or a coelom. So next question is salamander belongs to which class? So salamander, Pisces, aves, reptiles, amphibians. So Pisces എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും aquatic ആണ്, aves birds ആണ്, reptiles you know, and then is amphibian. So amphibians എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും both land and water consider species ആണ്. So salamander belongs to amphibians. So salamanders are cold-blooded vertebrates that can survive both in water and on land, hence they belong to the class amphibia. Okay, now next question is which of the following combination is incorrect? So the first combination is incorrect ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So nematode, roundworms, pseudocoelomate, calcarea, gastrovascular cavity, coelom present, echinodermata, coelom present, bilateral symmetry, platyhelminthes, gastrovascular cavity, flatworms, acoelomates. So the right answer is calcarea, gastrovascular cavity, coelom present. So which of the following combination is incorrect എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So calcarea, gastrovascular cavity and coelom present means coelom is absent. So this is the false one. So ബാക്കിയെല്ലാം അതായത് നിമാറ്റോഡ് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് വേം സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ് ആണ്, എക്കിനോഡെർമേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീലോം പ്രസന്റ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി, പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്റസ് ഗാസ്ട്രോവാസ്കുലർ കാവിറ്റി, ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് അസീലോമേറ്റ്. Now the next query is flame cells are the excretory structure for. So flame cells are the excretory structure for Annelida, coelentrates, platyhelminthes, echinodermata. So let's take the right answer. The options on the Annelida, coelentrates, platyhelminthes, echinodermata. So the right answer is platyhelminthes. Flame cells are present in phylum Platyhelminthes, that is flatworms. Flame cells are specialized excretory cells that helps in excretion in animals. These cells work like kidneys and help in removing waste materials from the body of the animal. Flame cells are also known as solenocytes. So flame cells in പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് solenocytes. Okay, so the spelling is SOLENOCYTS, solenocytes. Flame cells in പറയുന്ന മറ്റൊരു name ആണ് solenocytes. Now next question is phylum Porifera is classified based on. So phylum Porifera classification ആണ് ചോദിച്ചത്. So basis of classification is option A, branching, next is symmetry, next one is spicules, then reproduction. So phylum Porifera is classified based on, right answer is spicules. So Porifera is the phylum composed of the sponges. They lack true tissue, have no body symmetry and are sessile. The classification of phylum Porifera is based upon the presence and composition of spicules. So presence and composition of spicules. So phylum Porifera classified as spicules in the base. Now next question is canal system in sponge develops due to porous walls, gastrovascular system, reproduction, folding of inner wall. So canal system ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So porous wall. Okay, you might ഒരു സ്പോഞ്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് മെയിൻലി ഫോൾഡിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഫോൾഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? പോറസ് വോൾ ആണോ അല്ല ഗാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണോ? ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഗാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം.
ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ല. പോറസ് വാൾ ആണോ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്നർ വാൾസ് ആണ്. സോ ഇന്നർ വാൾസിന്റെ ഫോൾഡിംഗ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്നർ വാൾസ്. സോ ദ കനാൽ സിസ്റ്റം ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് developed due to the twisting of the body wall. There are 3 types of canal system in sponges are Ascon type, Cycon type and Leucon type. So 3 types of canal system aanullathu. One Ascon type, next one is Cycon type and third one is Leucon type. Now next question, select the correct pair. Idilulla correct pair Arthropoda silverfish, Pisces jellyfish, Echinodermata cuttlefish, Mollusca starfish. So the right option is Arthropoda silverfish. Lepismema. Silverfish belongs to the insect class under phylum Arthropoda. Silverfish നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. If you keep a stack of currency, അതായത് കുറച്ച് കറൻസീസ് നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാഗിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി കറൻസീസ്, ഈ പേപ്പർ സാധാരണ പേപ്പർ എല്ലാം തിന്നുന്ന ഒരു തരം ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് സിൽവർ ഫിഷ്. നിങ്ങൾ പഴയ വുഡൻ ഡ്രോയറിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി സിൽവർ ഫിഷ്. Now which group does not contain polyp? Polyp ഇല്ലാത്ത which group does not contain polyp? So options are Anthosova, Hydrosova, Scyphosova, Calcarea. So the right answer is Calcarea. So Anthosova, Hydrosova and Scyphosova group does contain polyp. A polyp is an abnormal growth of tissue projecting from mucous membrane. So Anthosovilum, Hydrosovilum, Scyphosovilum polyp and Calcareaile polyp illa. Now next question is Ascaris is characterized by. So Ascaris, presence of true coelom and metamerism, presence of true coelom but the absence of metamerism, absence of true coelom and metamerism, absence of true coelom but the presence of metamerism. So the options check here, presence of true coelom and metamerism. So there is presence of both things, true coelom and metamerism. Presence of true coelom but the absence of metamerism. So true coelom present ആണ്, metamerism absent ആണ്. Absence of true coelom and metamerism. So both are absent. Okay. The next one is absence of true coelom but the presence of metamerism. So the right answer is absence of true coelom and metamerism. Both metamerism and true coelom are absent. So Ascaris is a genus of parasitic nematode worms, has a pseudocoelom or false cavity whereby tissue derived from the mesoderm only partly lines the fluid filled body cavity. Metamerism is the property of having repeated segments which is absent in nematode. So which is absent in nematode. So next one, question number 11 is Cnidaria is characterized by. So tissue level organization ano, nematoblast ano, coelenthrate ano, all the above ano on option. So the right answer is all the above. Cnidarians have a real coelom or coelentera. Their specialized stinking structure or nematocytes or nematoblast assist in the defense at the tissue level of organization. So cnidarians are said to be the simplest organisms. Their cells are organized into true tissues. So next question is notochord occurs throughout life and all through the length of the body in cephalochordata, hemichordata, urochordata, vertebrata. So the right answer is cephalochordata. In cephalochordates, notochord extends from head to tail region and is persistent throughout their life. They have long body, the body tapers or is pointed at both ends with a large notochord that extends from tip to tip and is present throughout the life. Next question is Periplanta belongs to which phylum? So Periplanta, whether it is Mollusca, Arthropoda, Annelida, Echinodermata. So the right option is Arthropoda. So Periplanta americana belongs to the phylum Arthropoda. Arthropods have an open circulatory system, jointed legs and many of them have cutaneous exoskeleton. So they have got a cutaneous exoskeleton. The next question is which of the following characters is not typical to class mammal? So not typical to class mammal. Options alveolar lungs, 7 cervical vertebrate, thecodont dentition, 10 pair of cranial nerves. So which is the right option? Right option is which of the following characteristics is not. Okay, so not typical to class mammalian. So the right answer is 10 pairs of cranial nerves. Correct answer. The following characteristics is not typical. Okay, so 10 pairs of cranial nerves. So next question is radial symmetry is found in Coelenterata and Platyhelminthes, Coelenterata and Echinodermata, Arthropoda and Mollusca, Porifera and Coelenterata. So the right option is Coelenterata and Echinodermata. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry. Phylum Coelenterata, Echinodermata and Ctenophora are exhibit
radial symmetry. So ആരൊക്കെയാണ് radial symmetry exhibit ചെയ്യുന്നത്? Phylum Coelenterata. So Coelenterata, Echinodermata, added to that Ctenophora is also there. Okay, so Ctenophora also exhibit radial symmetry. So there we come to end of the session. So 15 MCQs ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Thank you for watching once. Stay tuned.